Lepas tu baliklah for good. Okay, so let's do this homework together. Draw the condensed structure. Draw the condensed structure for the cyclohexane. Okay, perkataan cyclo tu bagi tahu kita bahawa the compound is cyclic compound. So kalau ada 6 carbon, maksudnya dia segi 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so draw a single bond connected to each of the carbon. Okay, remember for condensed structure, we have to show the carbon. Cuma kita tidak akan tunjuk bond antara carbon and hydrogen. Okay, so this is the condensed structure for cyclohexane. So if you draw like this, CH2, 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 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau macam ni salah. Kenapa? Sebab ini adalah cyclic compound. Okay, next, aldehyde. Okay, aldehyde. So, kalau actually this one is already condensed structure. Okay, so tak perlu buat lah. Already condensed structure. Okay, so kita buat untuk propanol. Okay, the propanol ada OH. So, we have 3 carbon. So, it should be CH3, CH2, CH2, OH. Okay, let's see lah. Macam mana dia dapat macam tu? Okay, so the tips is you draw the expanded structure. Okay, so 1, 2, 3. 3 carbon. So each of the carbon can form maximum 4 covalent bond. Okay, so you letaklah mana-mana OH tu dekat mana-mana. Okay, madam letak dekat carbon paling hujung. Okay, at this stage, doesn't matter where you put the hydroxyl group. Sebab nanti kita akan belajar naming. Okay, so the rest you put the hydrogen. So, cuba you tengok. So, the first carbon, CH3. The second carbon, CH2. Okay, the third carbon, also CH2, but there's a OH attached to the carbon. Okay, so this is the condensed structure for propanol. Okay, cek jawapan awak lah. Okay, so kat mana lagi homeworknya? Okay, this one, example 14. Complete the table below by drawing either condensed structure, expanded or skeletal structure. Okay, I give you 2 propanol over here. 2 propanol. Okay, I give you skeletal structure. So, macam mana kita nak buat expanded? Okay, kira carbon. 1, 2, 3 carbon. So, 1, 2, 3. At carbon number 2, dekat tengah tu ada OH. Okay, so the rest, you fill in with hydrogen. Okay, remember for expanded structure, we have to show every single bond. Okay, we have to show every single bond. Okay, next, condense. Okay, so tips daripada madam adalah always draw the expanded structure first, then the condensed structure. Tapi bila ditanya dalam soalan nanti, kata kalau soalan tanya condense, awak jangan jawab yang yang expanded tu. Okay, bagi jawapan yang condensed sahaja. So for condensed structure, it should be CH3, CH. Okay, dekat carbon kedua ni, kalau you nampak ada CH kan. But there's a OH attached to the carbon. So we are going to put bracket.
Okay, we are going to put bracket. Besar sangat tulisan medium. Okay, after that we have CH3. Okay, so kenapa kita letak bracket? Sebab kita ada dua atom. Dan dua atom ini berada di tengah, di karbon tengah. If the OH is at carbon number 1, dekat sini contoh, kita tak perlu bracket. Okay, kita hanya letak bracket kalau substituent tu berada dekat tengah. Okay, more example. Okay, here I give you alkene. Okay, I give you the condensed structure. So, anything, you kira dulu bilangan carbon. So, you have 3 carbon. 1, 2, 3. So, there's a carbon-carbon double bond at carbon number 2 and 3. Okay, dekat carbon pertama, ketiga tadi ada chlorine and also got 1 hydrogen. Kat carbon kedua, only 1 hydrogen. At carbon number 3, at carbon number 1, sorry, there's a 3 hydrogen. So that's it. Okay, next. Skeletal. Okay, skeletal is my favorite. So we have 3 carbon. So 1, 2, 3. Remember, setiap bucu itu adalah carbon. Okay, so at carbon number 2 and 3, there's a double bond. And at carbon number 3, there's a chlorine. Okay, settle. Okay, kalau madam laju bagi tahu. Okay, next one. Rasa banyak lagi. Okay, this one cyclic compound. Okay, madam akan tunjuk ini last one. Okay, kalau expanded, we have to show every single bond. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you have to show the connection. Okay, so we know that each of the carbon here, there are actually 2 hydrogen connected to it. So we have to show the hydrogen. Kalau cyclic compound, each of the carbon got 2 hydrogen. Okay, apa beza condensed and expanded? If condensed, you still have to show the carbon-carbon connection, tapi hydrogen tu kita tak perlu. Just write down as CH2. Kenapa sekejap Kenapa macam Dia tak tahu dia tiba-tiba ni. Okay, so that's the difference between condensed and expanded structure for cyclic compound. Okay, so this one is cyclic compound. So always be careful when dealing with cyclic compound. Okay guys, so kalau you confused, madam tak apa ke hydrogen tu letak kiri, this one hydrogen letak kanan? Oh, actually it doesn't matter. As long as the hydrogen you letak dekat sebelah carbon. Okay, tapi jangan pula you buat macam ni ya. Contoh CH2. Oh, betul-betul macam mirror image ya. So no. Okay, so that's for the exercises. So please do the rest of the exercises. Okay, next kita tengok sekejap, try this for
classification of carbon and hydrogen atoms. Okay, so for this one, classify carbon, hydrogen. Okay, so first thing is when you get the structure, you pangkah dekat carbon-carbon double bond siap-siap. Kenapa kita kena pangkah? Because we can only classify sp3 carbon. Nak senang faham, sp3 carbon tu maksudnya carbon tu semuanya single bond. Okay, so sebab tu madam pangkah yang apa namanya, madam pangkah untuk yang ada double bond. So, means that we have this hydrogen, this one, this one, this one, this one, and this one. Okay, so even this is the skeletal structure. So, ini dah 1, 2, means that the carbon here, dia ada 2 hydrogen. Okay, so this one also. So, this one got 2 hydrogen. So, you tulis hydrogen yang ada. This one only 1. This one also. And this one got. Okay. Kenapa? Senang sikit kita nak classify the carbon. Okay, now, so let's look at this one first. Okay, this carbon. Okay. Okay, so madam nak tanya Aina. Aina Nafisa. Carbon yang madam warna ungu ni, dia primary, secondary or tertiary alcohol? Alcohol pula, carbon. Yang madam letak ungu ni. Dia primary, secondary or tertiary carbon? Aina? Aina, boleh dengar tak? Aina boleh dengar tak? Okay, siapa nak tolong Aina? Nak tolong jawab untuk Aina? What are the classes of carbon over here? Secondary carbon. Secondary. Okay, good. Secondary carbon. Okay, so kalau carbon tu secondary carbon, so dia punya hydrogen tu automatic jadi carbon dia automatic jadi secondary as well. Okay, hydrogen dia akan follow carbon. Okay, next. So this one also secondary. So hydrogen also secondary. Okay, so this one also secondary. So this one secondary. Okay, secondary settle. Oh, this one also secondary, ya. So kalau soalan tanya kenapa secondary? Because the carbon connected to the other 2 carbon. Okay guys, so cuba tengok yang ada warna pink pula. Okay, these 2 carbon, primary, secondary or tertiary? Yang warna pink. Tertiary. Tertiary. So kalau tertiary, hydrogen Tertiary juga. tertiary juga. Good. Senang je. Okay, so dalam soalan nanti, okay, once you dah tahu which one primary, secondary, tertiary, okay, after that, you bagi tahulah, okay, primary carbon, tak ada. Secondary carbon, ada berapa secondary carbon tadi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. Okay, tertiary carbon ada 2. Okay, so
tertiary Madam hydrogen. nak tanya. Yes. Dia nak tanya apa? Nak tanya apa tu? Yang carbon dekat NH2 tu Okey. primary ke secondary? Yang karbon dekat mana? Yang karbon dekat mana? NH2 Yang purple yang kat bawah. kat hujung Tu, ni. okay. This one kita tak boleh classify dia. Okay, good question. This one kita tak boleh classify dia. Oh, faham. Maksud you yang ini Okay. Carbon ni Okay, sorry. So this carbon bukan secondary, tapi this carbon adalah primary. Yang tu. Yes. Dia adalah Saya primary specify dia as primary. carbon. So carbon ni adalah primary lah. So kita betulkan kat sini. Primary ada 1, primary hydrogen ada 2. So secondary carbon tadi ada 3, ini ada 6. Okay. Nasib baik awak perasan. Madam tak perasan tadi. Okay. Next. Madam, Ya. Nak tanya apa? madam. Ya. Saya nak tanya yang slide tadi. Yang ni? Slide yang tadi tu. Yang mana satu ni? Yang yang tu. Okey. Okay. Yang ni. Yang bentuk apa nama ni? Double bond tu. Yang tu dia tak payah tulis sebab apa dia sambung dengan satu karbon kan? Ke tak payah? Oh, Faham tak? maksud awak kenapa madam cancel tu ke? Macam tu lah sebab Maksud dia awak kenapa sambung dengan madam satu cancel karbon. ke? Ke Okay. Bukan sebab dia bonded tu satu carbon, tidak. Sebenarnya this carbon kalau kita ikutkan dia punya hybridization, tapi madam tak nak pergi detail sangat So kalau kita ikut balik, this carbon sebenarnya ada satu hydrogen. Sebab kita nak cukupkan 4 covalent bond. Okay. So basically kita ada kat sini 1, 2, 3. 3 electron pair. Ingat balik you belajar dulu. So dia sebenarnya adalah sp2 carbon. sp2 carbon. Sedangkan untuk kita classify dia primary, secondary or tertiary, karbon itu mestilah sp3. So disebabkan itulah kita tidak nyatakan classification untuk double bond. Okay, so double bond is not involved dalam classification of carbon. Boleh faham? Faham. Dia bukan sebab dia connected to one line tu, tidak. Dia sebab dia carbon double bond tu sp2. Sedangkan kita nak yang sp3. Okay? Sebab itu tak nak confuse, you pangkas siap-siap yang double bond tu. Okay? Okay. So madam move on . So untuk hari ini kita akan tengok functional group and homologous series. Okay, this one banyak hafal sikit lah. Okay, so apa itu functional group? Functional group is atom or group of atoms in organic molecule
which characterize the molecule. Okay, so apa beza organic molecule dengan molekul biasa? So, let's say lah dalam soalan nanti, kalau organic molecule, dia punya formula wajib ada CH. Okay, CH ni wajib. Wajib. Okay, wajib ada dalam formula kita. So, contohlah. Contohnya H2SO4. Okay, this is molecule. Tapi dia bukannya organik. Kenapa? Sebab dia tidak ada benda wajib iaitu karbon hidrogen. Contoh CH3OH. Okay, so contoh ini metanol. Dia ada elemen karbon and hidrogen. So dia adalah organic compound. So functional group pula adalah atom ataupun a group of atom selain daripada carbon and hydrogen. Okay, so untuk kes alkohol ni OH adalah functional group. Okay, so homologous series is a series of compound where each of the member differ from next member by a constant CH2. Members from the same homolog series are called homologs. Okey, contoh, Madam bagi contoh alkane. So, kalau kalau tiga carbon lah. So, CH2, CH3, CH2, CH3. So, ini adalah propane. Nanti nak kena hafal balik ni. Next, kalau butane, formula dia adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Okey, apa beza propane dengan propane ni? Cuba you tengok pada bilangan CH2. So, propane got one CH2 group, butane got two CH2 group. So, this one kita panggil propane dengan butane ni sebagai homologs. Kenapa? Mereka differ by CH2. Okay, macam propane ada satu CH2 kan, butane ada dua, pentane nanti ada tiga and so on. So mereka kita panggil homologs. So homolog ni kita akan tengok lebih detail pada next subtopic nanti ya. Okay, next yang ini yang nak kena hafal untuk hari ini iaitu functional group. Okay, functional group. Okay, by the way, alkene is not the functional group. Okay, alkene bukannya functional group, tapi Madam nak introduce saja. Kalau alkane, the structure is single bond. Okay, kalau you ada carbon and hydrogen and all of them are single bond, so that are alkane. So, the first functional group adalah carbon-carbon double bond. Okay, macam mana structure carbon-carbon double bond tu? Okay, sebaik saja you nampak macam ini. Carbon-carbon double bond. Okay, contoh ethane. Ethene. Okay, so class of compound dia kita akan panggil class of compound. Kita akan panggil dia sebagai alkene. Alkene. So that's our first functional group. So nampak saja carbon-carbon double bond. So that is the functional group. And what are the class of compound? The answer is alkene. Okay, next is carbon-carbon triple bond. Okay, contoh here ethine. Okay, so macam mana structure ethine? Kalau you jumpa nanti carbon-carbon triple bond. Okay, carbon-carbon triple bond. So itu kita panggil dia alkyne. Alkyne, class of compound adalah alkyne. Functional group, carbon-carbon double bond. So awak kena bezakan class of compound dengan functional group punya nama. Dia tak sama. Okay, next is, this one is the famous one, alcohol. So kalau compound kita alcohol, the name of the functional group adalah hydroxyl. So macam mana kita nak tahu hydroxyl tu wujud atau tidak?
if in your compounds contain OH. OH tu adalah hydroxyl group. So maksudnya compound awak adalah alkohol. Contohnya kat sini methanol. Okay. Next adalah arin ataupun arin tu nama lama, nama dia yang baru adalah benzene ring. Okay, benzene ring. Okay, benzene ring, dia punya functional group also called benzene ring. So macam mana structure benzene ring? Bila you jumpa segi 6 and double bond and single bond selang-seli. Okay, so jangan confuse dengan yang ini. Yeah, this is not benzene ring. This is alkene sebab dia ada double bond. Okay, contohnya kat sini apa ni? Toluene. Okay, okay, apa beza bulat dengan yang madam lukis ni? Bulat ni gambar lama, madam ambil dari internet, tapi awak kena lukis macam ini ya. Okay, next benzene ring dah. Next compound adalah phenol. So macam mana phenol ni? Okay, phenol ni adalah apabila benzene ring awak bergabung dengan OH. Phenol. Itu structure dia. So functional group dia, nama dia adalah hydroxyl. Dia macam alkohol. Maksudnya sifat dia nanti macam alkohol. Contoh yang ni. Dia ada apa namanya? Phenol. Okay, functional groupnya hydroxyl. Okay, next compound is haloalkane. Okay, haloalkane adalah compound di mana kita ada halogen attached to the carbon. Okay, X can be chlorine or bromine. Functional group dia kita panggil halogen. Contoh chloromethane. Okay, chloromethane. Memanglah madam bagi nama ini methanol. Ini toluene. Ini this one. Chloro. Nama belum, nama tak penting lagi ya buat masa sekarang. So saja madam letak dia punya nama. Okay, last 4. Banyak lagi. Ether. Okay, ether ni madam rasa paling senang nak ingat. Okay, kenapa? Dia punya structure adalah COC, Clash of Clans. Awak main game Clash of Clans kan dulu kan? Okay, so the structure, contoh dia yang ini ya. Awak nampak COC kat tengah tu. So kita tahu dia adalah ether. Functional group namanya alkoxy. Okay, mungkin sekarang tak nampak lagi macam mana rupa alkoxy. Nanti kita tengok example. Okay, next is aldehyde. Aldehyde, sorry ya, typo. Aldehyde. Okay, untuk aldehyde, structure dia adalah C double bond O and then there's a hydrogen connected to carbon. Okay, so that's the aldehyde. Functional group dia, kita panggil dia sebagai carbonate. Contoh yang ini. Ini adalah etanol. Okay. Next is keton. Okay. Keton, cuba awak tengok beza dengan aldehyde. Kalau keton, dia ada C double bond O. Okay. Tetapi kiri kanan dia, there's a carbon. Okay. Kalau aldehyde, hydrogen kan. Kalau keton, kiri kanan C double bond O tu ada karbon. So the functional group also called carbonate. Okay, cuba kita tengok contoh dia. Kita ada C double bond O dan kiri kanan ada karbon. So that's the ketone. Ketone. Awak dah belajar dulu kan ni. So madam kita macam recap balik saja. Next is carboxylic acid. Ni paling famous So kalau carboxylic acid, functional group dia kita panggil carboxyl. So structure dia adalah bila you ada C double bond O
COH. Okay, C double bond O, COH. So that's the carboxyl. Contoh, in the structure we have C double bond O, COH. Okay, so this is carboxyl. Okay, last one I think. Okay, last 5. Next we have ester. Kalau ester, dia adalah gabungan karbonil and COC tadi, alkoxy. Karbonil plus alkoxil. So dia akan jadi, bila kita gabung, meletup, boom, bam, boom. Okay, dia akan jadi carboalkoxy. So the structure, we have C double bond O, COC. So that is the ester. Okay, next, acyl chloride. Acyl chloride, functional group dia also function acyl chloride. So dia ada carbonyl and dia ada chloride. Okay, dia ada chlorine attached to the carbonyl group. So this is the example for acyl chloride. Okay, last 3, kita ada amide. Amide dengan amine ni, beza dia adalah, kalau amide, dia ada C double bond O that connected to nitrogen. Kalau amine ni, there's a carbon connected to nitrogen, at least one carbon. Okay, so that's different between amide and amine. So untuk amide, functional group dia, nama dia carboxamide. Kenapa carboxamide? Sebab dia adalah gabungan carbonyl plus amine. So jadilah carboxamide. Okay, so untuk amine, functional group dia amino. Okay, cuba tengok. Kalau amide, dia ada C double bond O attached to N. Hydrogen tu tak penting, yang pentingnya yang N tu. Okay, kalau amine, there's a nitrogen that attached to carbon. Okay, that's amine. Okay, last one. Nitrite. Okay, kalau nitrile, functional group dia nama dia cyano. Cyano adalah C triple bond N. So, contoh yang ni lah. Okay, C triple bond N. So kita panggil dia sebagai nitrite. So ada 1, 5, 9 tambah 4, 13 tambah 2, 15. Okay, alkene tidak termasuk lah. So nak tak nak all of that, you have to have. Okay, let's do the exercise together. Okay, you refer to your notes. And look at the question with me. So name the functional group. Okay, name the functional group. Dia bukan nak class of compound, dia nak functional group. Okay, so for compound A, we have two propanol. Okay, so dekat sini functional group kita adalah the OH group. Okay, so apa nama functional group untuk OH tadi? Siapa boleh cakap, jawab? Hydroxyl. Sorry? Apa? Hydroxyl. Hydroxyl, yes, hydroxyl. Hydroxyl. Yes. Jangan letak alkohol. Kalau alkohol itu class of compound. So salah. Okay, next compound. So, apa dia punya functional group? Bulatkan functional group first. Circle the functional group. Which one?
Which one yang selain daripada carbon and hydrogen? So that is the functional group. Guys, C double bond O OH. okay, good. C double bond O, OH, okay. So ada orang, dia kata, madam, yang ini satu, dan dia bulat yang ini satu. Okay, kalau ikut logik memanglah ada dua functional group. Tetapi COOH ini adalah satu functional group yang sama. Okay, so that is the carboxyl. Okay, carboxyl. Next, guna pen. Madam baru tahu kita boleh tambah pen warna lain rupanya. Okay, next, name the functional group. Okay, compound C. Obviously, this one kan. Okay, so the functional group is, you kena eja untuk alkin ni, iaitu karbon, double bond. Okay, jangan buat singkatan C double bond. Tak boh ha? Tak boh. Tak nak ha? So, carbon double bond. Okay, next compound. Okay guys, dalam satu structure, dalam satu compound, tak semestinya satu saja functional group. It can be more than one. So, for this case, we have this one, and also this one. Okay, if you ask me, madam, perlu ke bulat sekali dengan hidrogen? Yes, perlu bulatkan sekali dengan hidrogen untuk kita bezakan aldehyde dengan ketone. Okay, so chlorine, obviously, the functional group adalah halogen. Okay, C double bond O. Ingat, C double bond O adalah karbon. Memang famous C double bond O ni memang kerap keluar. Okay, so yang wajib tahu so far adalah carbon double bond, carbonyl. Sepatutnya you dah tahulah ya. Okay, next, name the functional group. Okay, again, name the functional group again. Guna warna purple. Okay, kalau awak tengok kan, yang lain ni semuanya C dengan H sahaja. Okay, yang lain daripada yang lain adalah carbon double bond kat sini. So, bulatkan carbon double bond, then label lah. Carbon. Okay. So next, okay, this one macam lebih kurang je. Kita ada carbon double bond. Okay, yang pentingnya you bulatkan C double bond C. Tapi ada H tu madam, tak apa ke bulat? Tak apa. Yang pentingnya C double bond C. And then we have hydroxyl. Okay, so basically this one, we got two functional group lah. And also hydroxyl. Okay, next. Wow. Next. Okay. Kita ada 4 tetapi 2 functional group yang sama. So kita ada kat sini COOH and kita ada OH. So OH kita tahu functional group dia adalah hydroxyl. Okay, so COOH. What are the functional group for COOH? Tadi kita dah buat ya. COOH adalah carboxyl. Okay, so
Kalau kes ni, kita hanya perlu bulatkan dua saja functional group. Kenapa? Sebab basically dia benda yang sama, tak perlu ulang functional group yang sama ya. Okay, more example over here. Okay, banyak Madam bagi example ni. Identify and name the functional group for the following compound phenyl ethyl amine. Okay, phenyl ethyl amine. Okay, so this one, kita nak bulat yang mana? Ada berapa functional group kat sini? Ada dua. Ada dua. Okay, the first one, Benzene ring. benzene ring. Good, benzene ring. Another one, this one. Okay. This one, you tengok nitrogen ni, dia connected to one carbon. Okay. So, you bulat NH2 pun tak ada masalah. So, this one is amino. Okay, so later we will learn that amine ni ada tiga. Kita ada primary, secondary and tertiary. Okay, so basically kita nak tahu dia primary, secondary and tertiary bergantung kepada berapa banyak bilangan carbon attached to it. So in this case, dia adalah primary amine lah. Okay, kita akan belajar details masa topik amine nanti. Okay, so untuk amino, you just circle NH2. Okay, enough already. Okay, so this one, pesticide. Pesticide, okay, basically benda yang sama. We have benzene ring and we have halogen. Okay, masa ni lah nak melatih awak ingat So ini benzene ring, chlorine adalah halogen. Okay, next, identify and name the, okay, sama lagi. Okay, makin okay, this one, okay, remember benzene ring and OH, they are one functional group. Okay, so functional group dia adalah hydroxyl, class of compound phenol. Okay, then, okay, kita ada C double bond O, N. Okay, we have C double bond O, N. So this is a amide. Amide. So next we have C double bond O, OH. So this is carboxyl. Then we have here. Muak dia nak tulis. Carbon, double bond. Next, we have carbonyl. Last one, we have halogen. Okay, for your information, setiap satu functional group ni ada satu markah. So kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 functional group, so 6 mark lah. Tetapi biasanya lah maksimum markah untuk naming functional group ni 2 markah sahaja. 2 ke 3 markah macam tu lah, lebih kurang. Tak. Maksudnya exam nanti dia tak ada lah bagi banyak macam ni ya. So ini sebagai latihan sahaja. Yang ni pun cuba buat. Okay, yang ni banyak sikit kita boleh buat Okay, so let's do this together. Okay, we have C double bond O, OH. Okay, you should be familiar by now. This is carboxyl.
Okay, apa lagi benda pelik? Okay, next. Oh, yang ni madam tak introduce sebab dia bukan dalam syllabus. Okay, tak apa. Yang ini C double bond O, COC. Tapi ada lagi C double bond O. So, ini adalah acid anhydride. Tapi kalau tak silap madam, you tak belajar yang ni. Anhydride. Okay, we have NH2. So this one, amino. Next, we have carbon-carbon double bond. Okay, next, C double bond O, then we have N. So this one, carboxamide. Okay, carboxamide. Next, banyak dekat sini. We have hydroxyl. Okay, last one, C double bond O. Tengok, C double bond O, then COC. So basically this is carboxyl. Macam cantik pula kan. Yang ni yang best organic tau. Yang ni yang bestnya kita belajar organic. So by the end of this semester, setiap kali awak nak beli apa, macam awak nak beli shampoo ke, awak nak beli berus gigi ke, berus gigi pula. Anything yang ada tulis ingredient. Okay. So lepas ni, awak akan, oh dalam ni ada alkohol lah. Dalam ni ada amine. Oh dalam ni ada acid. So, itu yang kita akan belajar throughout the second semester. Okay, this one you can do on your own. Yeah, I think that's it lah. Yang lain semua basically exercise sahaja. So madam share dari mula je lah senang. Ada soalan? W6 H. Nak tanya? Okay, sekejap ini madam stop dulu.